You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark, unsad world of mine. I'd be lost if not for you, and I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I will never let you go, I will never let you go. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you
more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Sana o sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo kaguma sa Dios, kapanagiusan sa Espiritu Santo manaakan. May suon na niya kaligi, hindi balay ang buwana aron sa pagsaulog ni Santos ng isa sa pagtugos sa kaliyong ni gugma. Mga nindot sa kinakubig na video. Kaibigan karon, kinahanglan mausap mo. Ikan karon, kinahanglan si Albert, di na maguna-una na ikaw ra, naan na kay kauban. Di na kasinggol, side car na ka. Away mo, kaya hindi na kasi mag-away mo. Ha? Kaya mga magpihayan, di ka maliki mag-away, mag-note na. Oo, ang magpihayan na di mag-away, mag-note na yun. Si Pope Francis at sa Papa, ingon siya sa mga magpihayan, kinahanglan na mag-away mo o normal yun na mag-away mo. Usahay gani, ang lupa na mag-kato. Ito na kung plastic mo mag-kato, kaya kung dito sa sakit, kaya ito ko. No? Ang lupa, pero ayaw ninyo pa sa lupa ang adlaw na di mo mag-uli. Ayaw ninyo pa sa lupa ang adlaw na di mo mag-uli. Normal na siya. Jurisa, may ani ba ikaw sa iyong kabuton aron pagbugos kanunay sa iyong pagalingon diha sa pagigugma pag-alagan sa iyong tanan? Albert, may ani ba ikaw sa iyong kabuton aron pagbugos kanunay sa iyong pagalingon diha sa pagigugma pag-alagan sa iyong asawa? Dayon, pag-inunitay ko sa inyong mga kamay. Dayon, nice to Aris. Nagawa ako ng mata. Kaya matong palila, the Aris is the wind of the soul. Ay bawaan daw ang lukbot ang tao, sinabi sa paglantaw sa mata. So, tinanay din nga, Albert o
Julissa, kini si Albert nga niya karong dinhi. Dawaton mahimo siya nga imong balang sumala sa labda sa atong inahasan sa iglesia. Oo, Padre, ako daw. Kuyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre. Kuyon ako. Dawaton mahimo siya nga imong bana. Oo, Padre, ako daw. Albert, kini si Julissa nga niya karong dinhi. Dawaton mahimo siya nga imong asawa sumala sa labda sa atong inahasan sa iglesia. Oo, Padre, akong dawaton. Kuyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre, uyon ako. Dawaton mahimo siya nga imong asawa. Oo, Padre, akong dawaton. Karon natawa si Julissa sa iyahan mata. Ayaw na lang ko sa iyahan na. So, wag Ginoo, na kami magkahilos sa kapitasi una-una. Kasi ang tawa, bisa sa iyo ako. Maayo ko dapat kaya gawin ito sa sakit kung maayo ko dapat ang tulang mga tayo wala pa rin. Bawat Ginoo na kami Kung ako sa ako Piniyang ipangayo, pinagi Kristo, ang Ginoo. Albert, ang sinsing, at Julissa. Isa, solo, sinising, limaan, sa akong pagpunong, kung pag-inuma kanino. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang sinsing, Albert. Albert, Isolo, Piningsing-sing, Piningsing-sing, limaan, Limaan, sa akong pagpunong, sa akong pagtulong, ang pagigugmahan pagigugmahan sa ngalan sa Mahal. sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Karon ba aras? Julissa, ako, Naghahatag kanimo, naghahatag kanimo, ining mga aras, hinihiling mga aras, salit, pasalit, sa akong pagkakalat, sa akong pagkalat, sa akong pagalingon, sa akong pagalingon, alang sa inyong ayunan, alang sa iyong ayuhan. sa ngalan sa Mahal. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ako pininawato. At sa mga uli na yun, kaman, ipagkat sa pulsa ni Albert. Pagkanan na, wala yung pumili. Nag-give and take. Ito na kung papala na bago pwede na mabalik sa libuhanan ang mga maninay at maninay. Ayun, malihog ang Thank
visit bana o asawa. Nya na. Ang pasupat po niyo. Okay, ready? Anda mo si Please. Congratulations ako pagpapalan. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark, unsad world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you. Beautiful people close to the heart of the newlyweds. Atin pong
Mr. Bernabé Sanchez and Mrs. Maria Luz Sanchez. Unang nasagawa, and then pagkayang na. There you have it. Now let's welcome the parents of the bride, Mr. Eleazar Bouquet and Mrs. Josephine Bouquet. Sayaw! Tungkol kay daghang big fans, puluman bigat nila sa tumaw, pinang sayawan. Once again, Mr. and Mrs. Bouquet. There you have it. Thank you so much, ladies and gentlemen. And once again, let's now welcome the best man and the maid of honor, Mr. Bernard Sanchez and Miss Hazel May Bouquet. Sayaw! Sayaw! Yes, and once again, palakpakan naman natin. Ladies and gentlemen, hindi na ni maong event akong nasulilan, kaya wala ko yung mamakpak. Yes! To celebrate, this is the day. Everyone, this is a day to celebrate. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made, that you and I, we are one. Love's history is unfolding today. This is more than a dream, coming true. All for Julieta and Albert, we are all here to share in, to care in, as they become one. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, and give our thanks to the Lord. Ladies and gentlemen, let's welcome the new Mr. and Mrs. Albert and Julieta Indoliante. Don't believe it, just watch. 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 Yes, there you have it. Congratulations once again, Julieta and Albert. And may we hear it from all of you. Let's say congratulations, Julieta and Albert, in 3, 2, 1. Yes, there you have it. Congratulations, Julieta and Albert. And listen, ladies and gentlemen, to formally start with this reception program, may I request everyone to please stand as we are going to have our opening prayer to be given to us and to be led by Julieta. So this time, we will have a short chit-chat first of these newlyweds before we are going to proceed with the reception program. So, ato silang pangutanon karon ug unsa ilang mga gipangbati karong mga panahona. Kamo kabalo jud ko sa inyong gipangbati. Kay pareha ta gipangbati. What? Yes, it's not every day that we can celebrate like this. Kasara kaslun si Albert ug si Julieta. So please bear with us, and I know nga gipasalamatan gid nila dako ang inyong time ug suporta bisan pa mag-init-init o gutom-gutom na. So please bear with us, and now atong pangutanon ug unsa pud dinhang gibati. Ma'am, sir, except sa igang-igang, init-init o gutom-gutom, unsa inyong gibati karong kasal na gyud mo?
Ay, lamay kikata mo si Sir. Sir, minting na excited si Sir. Uy, ma'am, ano sa'yo mong gibati, ma'am? Natulala. Ano sa'yo mong gibati, except sa gutom-gutom, init-init, o igang-igang. Nalipay kay sila sa unda ko. Ano sa'yo mong apelyedo kagahapong adlaw? I mean, your complete name yesterday. Juliesa Laglitaw Bokter. And now, sugod karon unsa man imong pangalan nga complete name? Juliesa Ideliantes. Nagkatawa ka mamoy ka na tong sineryoso nga murag lami pag ipaminahon ba gusto mi ka nang kusog kaayo nga murag kalipay gyud kay nimo nga parihan ang mga pinaylo ni Sir. Sir, ayaw sa hilak Sir kay wala pa imong time mo hilak naman ni si Sir. Unsa mga pangalan ma'am sugod karong adlaw? Juliesa Ideliantes. Juliesa Idoliantes. Pero nato na atuon si Sir, kaya hilak na naman isang sugod, wala pa ipangutana. Sir, kasi mong gibati Sir nga, finally, parihan na mong apelyedo ni Juliesa. Nakulbaan nga nalipay. Kulbaan man ni siya, oy. Ano na kulbaan man ka, Sir? Wala, dala lang sa kwan. Dala sa excitement lang po. Si Sir, ito, no? Kita na sa excitement ka, nakulbaan si Sir. Naupro sa nakulbaan, Sir, big. Kalias, ladies and gentlemen, alam ko yung sa kapangutana nilang duwa. Sir, o ma'am, unsa inyong pinaka-paborito nga number from 1 up to 10? 19. Ay! From 1 up to 10, gusto gitsog 19. Sobra. So, kailangan mga adlaw ron, so hindi na mabuot. Okay, 19. Ma'am, unsa imong ganahan, ma'am, nga number from 1 up to 10? 10. Very good si ma'am. 10 good. So, pinakadako dyan nila ang number. No, si Sir, kay grabe, nagbuot gid sa ilahan, 19 good. Dikit na po kabuot, kailangan mo gid po ning adlaw ron. So, ma'am, Sir, 19 og 10 man inyong ganahan, no? Dili gid mi magbuot na everyone. 19 plus 10 equal 29. mga bright. And now, let's witness the 29-second kiss of Mr. and Mrs. Oh, kiss naman dyan! Napakay pa 19-19. Yeah! Birahin na yung 29 ha! Sige! 29 seconds starts now! 29, 28, 27, 26, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ma'am, kumusta ang pan? Nabira, ma'am? Oh, wayon na nga. Iwag pa, nagbunin mo man. Sir, kumusta, sir? Kami ang humba, sir? 3, 2, everyone, nakakuha na ka ng video? Very good. 1, congratulations! Oo na, gingon sir, katarong-tarong mo, sila ko yung mga desisyon sa kinabuhi. No? But yes, ay ganahan, bibiyan na si sir, gipaningot ko sa dagkot. Kasi po yung feeling, sir, parihan na mo color sa lipstick ni ma'am. But yes, now they are going to show and extend their heartfelt thanks to everybody since naabang tanan karon ilan ang ihatag ilang mga pagpasalamat. Let's now welcome the newlyweds for their words of welcome and gratitude. May buntag sa tanan, no? Unang-una sa ang pasalamatan ng Ginoo nga ata karon nagiusa diri sa amuang special day ni Julissa. Labi na gyud katong lagyong gigikanan sa iyong pagbiyahe nila. Salamat kayo, wala niyong pakyasa ang amuang special day ni Julissa. O sa amuang good side nga parents o mga relatives, thank you kayo kaninyo tanan sa inyong suporta sa nakasubaybay sa amuang pag-ibugay ni Julissa. Ikan pa sa una. Salamat kayo kaninyong tanan. O walay kamutangan ang amuang pagpasalamat kaninyo. Daghang salamat. Yes, there you have it. Thank you so much, Mr. Albert. Bakas na ba mo ito? Okay, let's hear from the bride. Hindi na daw siya, pero nalimog ko kaya bilang ko ng mic.
Okay, so let's respect that. I know overwhelmed kayo sa sayang gibati karon. Makita ang mata ko sa nagmahali nga og ningani sa ilahang kasal. Thank you so much. I know nga dili gid wala gyud kabutangan ng iyahang kalipay. That's why dili gid siya ka istorya. Okay, now ladies and gentlemen, we all know that daghang ting nagmahal sa ato ang kinasal. And yes, we are so lucky and we are so blessed because ila jud ning gihimo ning kasal nga very intimate jud kayo. Ang ilahang jud pinakamahalog suod sa kinabuhi. Mao jud ilahang i-invite today. And that is why we are going to acknowledge the presence of the principal sponsors. And natin ako silang panintungon. Atong panintungon ng mga principal sponsors. Please do come in front and join our newlyweds. Mr. and Mrs. Abis, Mr. and Mrs. Sumalco, Mr. and Mrs. Navarro, and Mr. and Mrs. Sofia. So please be there in front so you can have a photo opportunity with the newlyweds at the reception venue. So thank you so much for your presence, for your love, for your support for Albert and Julia Zhang. Yes, kanya ito ang mga manino yung kanina ino, kasagara kaya man, unang-una nila, givers pa rin sila, or mga ilahang duulan, panahon sa mga kalisod. But these principal sponsors will stand as their second parents from this day forward. So dako kayo nag-roll ng mga principal sponsors na nasa atubangan, principal sponsors sa atong newlyweds. So please have a photo opportunity with the newlyweds. Mintas, wala pa nga natangtang ang atong mga make-up, atong mga lipstick. Wala pa nga kabunang will be witnessing the newlyweds as they are going to pay tribute to their parents in a sort of dance. So this time we will be witnessing the tribute dances of Julieza and Albert to their parents. Akong ihangyo karon ang group to papa sa atong beautiful bride. Maupay mo sayaw sa iyaha to have the father and daughter dance. Atong nangyawon ang papa sa atong bride. Thank you for teaching me how to love, for showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there ain't nothing I could not do. Thanks to you, teaching me how to feel, showing me my emotions, let me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped. There's no else. We all know that our newlyweds won't be here in the first place if not because of their parents. Kung wala ang ilang mga ginikanan, wala sila din sa tuwang mga atubangan karon. So thank you so much to the dear parents of the newlyweds. You did such a great job in raising life. Once again, ladies and gentlemen, the first ever legal dance of the new Mr. and Mrs. Ibuliantes. Here we stand today, like we always dream, starting out our life together. The light is in your eyes, Alexa, love is in our Alexa, Alexa. Can't believe you're really mine forever. And I go so far as home and I'm my life. So let's let the feeling starts to get always there, I promise forever. Always there, I surrender my heart. Here I stand, take my
do this, everybody. For the information of everybody, our Alam or Prosperity tradition is our Filipino way of showing our support to the newlyweds, as they are now sharing one family name, building their family with the blessing of the Lord from this day forward. Let's not be shy, ladies and gentlemen. This is now your turn to extend your love and support to the newlyweds. With your both hands, and let's face the audience, of course. Yes, please hold the cake knife or the cake slicer with your both hands. And now you may slice the cake in 3, 2, 1, go! Yes, ladies and gentlemen, the two hands of the new Mr. and Mrs. Idoliantes moving for one purpose, which is to slice the cake, symbolizes their commitment, their willingness to provide for each other from this day
forward. And now, while they are still slicing the cake, mangutana ko din, ngano ka na ay mga cake cutting tradition sa mga kasal, no? Ngano ka, ma'am? Malay kanon? Yes, malay kanon. Importante yung kayo ng natay kanon, no? Basta, watay kanon. Kaon is right, ba, ma'am? Paminawin mo, ano may cake cutting tradition sa mga kasal? Is sweet. So naasa in every wedding occasion to symbolize sweetness. The sweetness while they are providing for each other. No, lahi ka nang nag-provide lang ka o naghatag lang ka sa mga kinahanglan sa imong partner, dayon walay sweetness, walay love, diba? So naagid ang sweetness dapat. Magkadugay dapat ang kaminyon sweet. Yes, there you have it. And now you are going to share your first ever slices with each other in 3, 2, 1. Congratulations once again. It's always good and lovely to seal every tradition with, of course, yes! O sa'yo gusto ninyo, maintindihan mo yung habang ka-seconds? Itawin nyo, itong si Sir Ay. Yes, and let's kiss po, Sir Oy. Yes! Sana all. Ang kanito dyan ng kiss ba? Kay Musmael, daan ay hamong kiss, no? Pati ko kina magmuko, sabi ko lang napugos. But yes, now let's proceed to the toasting of the wine of the newlyweds. So, ano paminang ninyo? Ma'am and sir, please proceed in sa tuwa stage. Ano sa tingin ninyo na ay wine toasting? Na ay cake na mag-symbolize yung sweetness. Ano na ako'y wine toasting? Paminaw ni mo, sir. Hello, good day. Sir, paminaw mo ano na ay cake? Cake toasting? Ano na yung wine toasting, sir, sa mata kasal? Ang miss ka na yung pagka-upload. Gusto yung kayo, sir, sa lamig sa wine. Lamig ako. Bisa yung classmate din rin, sir. Kupihot din, no? Sa una pa. Nangupihan ni mami tao. But yes, ang akong point din na ay classmate mo. Ay, kupihot juga niya, sir. Anana juga, no? Ang kinabuhi sa mananti ayon, murag wine. Usakay tamis. Usakay pirte. Upload lang yun. Oh, ano nakatawa mo na mga
like this. So now, let's start. Dance to the beat of happiness. In 3, 2, 3, 2, 1. Happy lang! Walang ending! Smile! Push! Yeah, push! Next action! Embrace happiness! Happy lang! Walang nega! Celebrate! Woo! Oh, diba? And clap hands! Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for being such good sport. Please remain standing for our prayer for our lunch. Ana sila, hi, salamat mga anak yun. Okay, let's now pray for our lunch. Ako hangyuon si Mrs. Catalina. Hatagi kami amahan sa mga mayong paghunahuna. Hatagi kami ang kalikun. Aron mahuman kami ni mga kasulugan nga may kalipay o kalampusan. O kininta na ng Diyos, akong pasalamatan o kilauman, nga mo kining madawat, umulog sa ngalan ni Jesus, ang imong bugtong anak, nga mo manluluwas. Amen.